Hello, everybody. Thank you for clicking on. This is a brief live. There is a military coup underway in Russia. It's totally unthinkable, but nonetheless, that is what is going on. Here's what we know at the moment. This is the latest from Russian dictator president Vladimir Putin правоохранительных органов и специальных. hours ago. Here's what he says as in his address to his people. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство, непомерные амбиции и личные интересы. Vladimir Putin's speech to his people, a coup, and you can watch the rest of that speech at BNO News. People to stand firm, and everything that we just heard 58 minutes ago. Putin's plane took off from Moscow and has disappeared. Apparently, he has gone into hiding. Took off from Moscow, was in the route to towards St. Petersburg before the transponder was taken off and the plane disappeared from radar. Numerous prominent Russians planes have been spotted leaving Moscow, many heading towards Turkey. Here are the latest updates. As the coup continues, worries of Russian nuclear warheads moved to Belarus weeks ago. Once again, Belarus, the leader of Belarus, his family, among those who have flown out of their country and taken refuge in Turkey. Wagner forces continued their advance to Moscow with limited strikes by the Russian Air Force. Reports of Putin and other officials leaving Moscow and heading to St. Petersburg based upon the movement of military VIP aircraft. TASS, government-controlled media outlet, reported that Putin is heading to St. Petersburg, but Putin's press secretary refuted those reports.
Very unusual and rare to see such a disconnect between TASS and the Kremlin. That's just a brief look at what currently is going on. Here you get a look at troops and police preparing a mounted gun post. This is Brzezinski. He's speaking once again from the Southern Military District headquarters in Rostov-on-Don. The Wagner Group, he is the leader of the Wagner Group, has occupied all the military installations across Rostov-on-Don, and including the airfield. So a military coup is underway in Russia. Um, this is the Lukashenko's plane taking off from Belarus with his family on board, and them taking refuge in Turkey. Russian citizens in the occupied city of Rostov-on-Don have begun to confront the Wagner PMC paramilitary corps personnel in the city. Arguments beginning to break out. I also have pictures. While we do have pictures of questions and concerns of what's going on, I don't know if I'd call them arguments. I also have pictures of people from Rostov-on-Don, Russian citizens coming out and giving food and water in support of the Wagner troops. So this is breaking news. This has been happening overnight. We've been monitoring it, and we will be back later on today. We'll continue monitoring. If more information becomes available, we will make sure and get it out to you. So hit the subscribe, hit the like, hit the share, and make sure you pay attention to what's going on. It may be a long day. Thank you very much for clicking on and tuning in. Once again, a special edition breaking news: a military coup underway in Russia. We'll be back later on today with more information. Thanks again for watching.